kat week 3 sini 100 order top. And then ni week 2 dash dia assemble pada week 4. Week 4 dia assemble 100 dash, ni tak ada. Okay, week 2 patutnya dia kena order rate 380. Kena order, salah, 2 order 380 legs. So this is the result. Okay, nanti saya ubah dulu, nanti saya bagi balik pada you guys. Okay, so okay, kita sambung sikit je lagi. Okay. Okay, ni contoh yang lain. Okay, dia ada, nampak? Dia ada produk B, ni ada produk C. Okay, anyone can tell me how many low level code here we have here? How many low level code? Guys, how many low level? 3. Kenapa 3? Low level code. How many? 1. 2. Low level code 2. 1, 2. Tetapi dia punya pembagian dia inilah 0 and 1. Okay, 0 and 1. Okay, so now tengok kat sini part B and part C. Okay, part B and part C. Okay, tapi soalan minta part F. Kenapa dia minta part F? As you can see, F ada dekat B and F ada dekat C. So, this is plan order release for part B and plan order release for part C. And then these two become a cross requirement for part F. Nampak tak kat sini? So, ni pada minggu pertama 20. Okay, ni minggu 20. Kenapa dia boleh 20? Sebab ni cuma 1. Tapi untuk C dia kena darab 2. So, dekat sini dia ada 20 juga. So, ni 20. Tapi dekat sini, dekat minggu 20 dia ada 30. Since dia ada 2, dia darab dengan ni. So, dapat 60. Campur 60, that's why dia dapat 80. And this one pun 30. Dia darab dengan 2, that is why dekat sini 60. Okay, nampak? Then you dapat brace requirement for part F, baru you boleh settle the rest. Okay, so this is the another example. Dia kata lead time for this component is 2 weeks. Order quantity is 20, means dia ada fixed order quantity. Lot size dia equivalent to 200. Sorry, bukan 20, 200. So, what action should be taken? Okay, now we have, other than that, we know that we will we will schedule receive on period 200 kat sini. Schedule receive, this is not order quantity, this is schedule receive. Okay, order quantity tu means kalau net requirement kita cukup, then kita kena order minimum 200. Okay, then project available 150. We have inventory in our hand 150. Okay, so now 150. Okay, kita perlukan 50, so kita tolak. So we have berapa dalam ni? 100 lagi, kan? And then 100. Tapi dekat sini dia nak 250. Dekat sini juga kita dapat masuk lagi inventory 200. So 100 campur 200, 300 tolak 200 setengah. So dalam inventory tinggal 50. Okay, so 50. Okay, kita nak pakai 100, then kita short 50. So that kita put yang short tu dekat sini 50. Remember dia kata order quantity is 200. So maksudnya minimum kena order 200. Sebab dia tak cukup, selagi dia tak cukup, dia tak equal dengan fixed order quantity ni, dia kena order minimum 200. So 200 tolak 50 yang kita nak pakai. So kita jadi dalam inventory kita ada 150. So before that, okay, ni 200 nak pakai. Dia kata lead time dia 2 minggu, jadinya 1 minggu, 2 minggu. So here kita kena start order 200 tadi. Okay, dan baru boleh buat dekat sini. Kita ada 150 on hand, means dalam inventory. Dia nak 50, kita bagi 50 and kita bagi tinggal 100.
So this is the answer. 152, sama lah yang ke atas. Okay. So this is another one. This is another one. Dah tinggal sikit pun ni. Okay. Okay, for the MRP table below, indicate the project on hand. Okay. The plan order received and the plan order release. The lead time is 2 period. Okay, 2 period. And lot size is the same as net requirement. It means lot size equal to 1 or lot for lot. Means kalau net requirement tak berapa banyak, net requirement tak cukup, then kita boleh order. So now kita tengok satu-satu. We have 20 on hand. Gross requirement nak 5. So 20 tolak 5, so kita ada 15 sini. So 15, okay, 15 tolak 10. Okay, tapi at the same time kita datang lagi 20 pada waktu yang sama. So kita tambahkan dulu. So dekat sini 35 tolak 10, jadi 25 dalam our inventory. Okay, so 25 tolak 18 sampai 21, 23, 45, so 7 lah. Bagi 7. So sini kosong, so sini masih 7. 7 tolak 10, kita short 3. So kita perlukan order 3. Okay, bila kata order 3, dia kata lot size, since lot size, lot for lot or lot size equal to 1. So kita bolehlah order 3. Dan time kita kena order adalah 2 period. 1, 2. So pada minggu ketiga kita dah order, supaya pada minggu kelima kita dapat 3 ni. So bila dapat 3, net requirement satisfy, so tak ada baki. Tak ada baki, dan kita perlukan 6. So kita letak 6 dekat sini, 6 dekat sini, dan 1, 2, 6 dekat sini. Pun tak ada baki sebab dia satisfy yang net requirement. So sini kosong, ada benda. So ni 14, kosong tolak 14, so kita perlukan 14. So kita order 14 sebab since the lot sizes equal to 1 or lot sizes lot for lot. So 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, so 14 dekat sini. And dia satisfy, dia dapat kosong. So this is the MRP table. And tak habis lagi ni. So what is the action to be made? Walaupun dia tak tanya, kita still kena keluarkan. So that we need to do what? We orders in week 4, in week 3, apa? Equivalent to week 3 unit. Week 4 equivalent to 6 unit. And then week 6 equivalent to 4 unit. 14 unit. So this is the, baru habis kita punya MRP. Okay. Okay, good. Nampak macam okay, faham, you can follow. Okay. This is another one. Same macam tadi, tapi this time kita fix order quantity. We tetapkan 15 unit. Okay. So 20 again, nak pakai 5. So kita tinggal 15, tak perlu ada order sebab masih banyak lagi, cukup. 15, 10, 25, so 35 tolak 10, 25. But this is considered inventory. So kita tambah dulu dua ni, tambah, lepas tu baru kita tolak dengan ni. Okay, schedule receipt is considered inventory. Okay, so 25 tolak 18, kita dapat 7 sini. Sini masih lagi 7 sebab dia demand dia masih kosong. 7 tolak 10 dan kita perlukan 3. Tapi since our, alamak, macam ada orang waiting. Unlock meeting. Okay, tapi since kita punya lot size equal to 15, so sini kita kena order 15. Dan 2 minggu, 1, 2, 15 kat sini. Kita kena order for that. Dalam minggu kelima yang kita nak pakai net requirement 3 tu, kita dah terima our product, our parts ke component ke, dah terima. So 15 tolak 3, dalam inventory ada 12. 12 tolak 6, so tinggal 6. 6 tolak 0, 6. 6
6 tolak 14, 8 kan? 8, 4, 10, 11, 12, 8. So, sorry, bukan. Ya. Okay. Kita cukup. So, dekat sini 8. Sebab dia negatif kan? 6 tolak 14, negatif 8, tak cukup 8. So, kita kena order. Minimum dia 15. Okay, so 15, 2 minggu dekat sini. 1 minggu, 2 minggu. Okay, 15. 15 tolak 8. So, bagi dia 7. Okay. Okay. Dan ni pun tak habis lagi. Ni tak habis lagi. So, dia punya action action that we need to do is we need to order, okay, at apa? Okay, first at week 3 equivalent to 15 units, and then another one week 6 equivalent to also 15 units. Okay, sebab ni adalah fixed order quantity. Okay, so 15 units. Then baru habis kita punya. Okay, ni nantilah. Dah tinggal ni je. Ini ada warna redeem tapi kita tak tengok. Yang ni I punya lah. Yang you punya tu, yang lama punya tu. Tak apa, nanti I betulkan. So okay, itu sahaja. Next week kita cuti sebab Hari Raya. Okay, sama Hari Raya semua. Okay,